chúng ta sẽ tiếp tục với một phần quan trọng trong quy trình vận chuyển gỗ, đó là Stowage Factors. Đừng, em có thể giải thích Stowage Factors là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với tàu cho gỗ không? Dạ thưa Cap, Stowage Factor là một chỉ số quan trọng trong việc xếp hàng trên tàu. Nó xác định khối lượng của một đơn vị không gian trên tàu được tính bằng cách chia volume, the tích của hàng hóa cho weight, trọng lượng của nó. Đối với timber, hàng gỗ, Stowage Factor có thể thay đổi tùy thuộc vào loại gỗ và độ ẩm của gỗ. Chỉ số này giúp xác định space requirements, yêu cầu không gian, để đảm bảo rằng hàng gỗ được xếp hợp lý và tàu không bị quá tải. Đặc biệt, Stowage Factor còn giúp chúng ta tính toán được stability và đảm bảo rằng tàu có thể duy trì balance, cân bằng khi vận chuyển hàng gỗ. Chính xác, Đăng. Stowage Factor không chỉ ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến ổn định tàu và vị trí hàng hóa trên bung tàu. Việc hiểu rõ về Stowage Factor giúp chúng ta phân bố hàng hóa một cách hợp lý để tối ưu hóa không gian tàu, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất ổn định tàu. Vậy em có thể liệt kê các yếu tố cần xem xét khi tính toán Stowage Factor cho hàng gỗ không? Factors to consider when calculating stowage factor for timber. 1. Loại gỗ. Mỗi loại gỗ có một density, mật độ khác nhau, ảnh hưởng đến Stowage Factor. Gỗ cũng thường có density cao hơn, yêu cầu ít không gian hơn để xếp, trong khi gỗ mềm có density thấp và yêu cầu nhiều không gian hơn. Khi lập kế hoạch xếp hàng, cần phải tính toán Stowage Factor cho từng loại gỗ cụ thể, dựa trên density của chúng. Step 2, let's talk about the moisture content of timber. Moisture content, or DOAM, can actually change the stowage factor of timber quite a bit. When timber contains a lot of water, it's going to be heavier, and, well, the stowage factor is going to be higher. On the other hand, if the timber has been dried or has low moisture content, then the stowage factor will be lower. It's really important to check the moisture content of the timber before loading so we have accurate information about the stowage factor. Step 3, now let's consider the size and shape of the timber. The size, or kikthuk, and shape, or hindang, of timber really affect the way it's loaded onto the ship. Timber packages that are irregularly shaped or especially large will need more space, which means a higher stowage factor. But timber packages that are compact and uniform in size will help reduce the stowage factor and make better use of the ship's space. Step 4, moving on to packing and stowing techniques. The way timber is packed and stowed, or kai thuat zep hang, also impacts the stowage factor. If the timber is packed tightly with minimal empty space, the stowage factor will decrease. But if the timber is stowed loosely with a lot of gaps between the packages, the stowage factor will be higher. Step 5, cargo type and volume. For timber cargo, the volume of the cargo and the space requirements also affect the stowage factor. It's really important to calculate the cargo volume and make sure that the space on board is allocated properly so that the ship's balance isn't compromised. Let's walk through the step-by-step process for calculating the stowage factor for timber. Step 1. Identify the type of timber. Before starting the loading process, it's essential to accurately determine the type of timber the ship will carry. Each type of wood will have a different stowage factor, depending on its density and moisture content. You need to gather detailed information on the density and moisture content of each timber type to ensure accurate calculations. Step 2 is to measure the dimensions and volume of the timber. You'll need to measure the size of each bundle and calculate the total volume of the cargo. This helps determine the cargo volume and allows you to work out the stowage factor for the timber cargo. The formula for calculating the stowage factor is cargo volume divided by cargo weight. Then, in step 3, you need to check the size and shape of each bundle. It's important to make sure the timber bundles have suitable shapes so they can be packed closely together, which, reduces wasted space and lowers the stowage factor. Step 3. Assess moisture content of timber. Before loading, it's important to check the moisture content of the wood, because high moisture will increase the weight of the timber and, change the stowage factor. If the moisture content goes above the normal level, you'll need to recalculate the stowage factor. Step 5. Use moisture meters.
make sure to use specialized measuring devices to accurately determine the moisture content of each timber bundle. It's crucial to keep the moisture under control and comply with the requirements of the TDC Code 2011. Step 4. Plan the stowage on the deck. Based on the stowage factor, you need to develop a loading plan so that the ship's space is used as efficiently as possible. Make sure the timber is evenly distributed on deck and there aren't any large gaps between the bundles. Step 7. Stow the timber using the correct techniques. Arrange the timber so it doesn't shift and is properly secured with the lashing points specified in the Cargo Securing Manual, or CSM. Step 5. Verify the stability and load line compliance. After loading the timber, you need to carry out a stability check to make sure the ship still maintains its GM, or metacentric height, and doesn't lose stability in rough seas. Confirm that the load line is still being followed and there are no unexpected changes in trim or heel. Step 9. Check the timber freeboard. Always ensure the distance from the water line to the top of the timber cargo stays within safe limits. Em đã giải thích rất chi tiết về Stowage Factor và quy trình tính toán cho timber. Như vậy, việc tính toán Stowage Factor chính xác giúp chúng ta xác định được không gian xếp hàng tối ưu, bảo vệ ổn định tàu và đảm bảo hàng gỗ được secure trong suốt chuyến đi. Dạ thưa Cap, em sẽ áp dụng các bước tính toán Stowage Factor và Stowage Plan đúng cách để đảm bảo tàu luôn ổn định và an toàn khi vận chuyển gỗ.